안녕하세요. 오늘은 무너진 방어선, 면역력 저하의 모든 것, 정의, 신호 위험성, 그리고 높이는 방법에 대하여 자세히 알려드리겠습니다. 우리 몸은 외부의 침입자로부터 스스로를 보호하는 정교한 시스템을 갖추고 있습니다. 바로 면역력이라는 강력한 방어 체계입니다. 면역력은 세균, 바이러스, 곰팡이, 심지어 우리 몸 안에서 비정상적으로 생성된 세포까지 인식하고 제거하여 건강을 유지하는 핵심적인 능력입니다. 마치 튼튼한 성벽과 숙련된 병사들처럼 강력한 면역력은 우리 몸을 각종 질병으로부터 안전하게 지켜줍니다. 하지만 이 방어선이 무너지면 우리는 쉽게 각종 질병에 노출되고 건강에 심각한 위협을 받을 수 있습니다. 오늘은 면역력의 정의부터 시작하여 면역력이 떨어졌을 때 나타나는 신호와 증상, 그 위험성, 그리고 다시 튼튼한 방어선을 구축하기 위한 효과적인 방법까지 자세히 알아보겠습니다. 면역력, 우리 몸을 지키는 보이지 않는 힘. 정의와 중요성. 면역력이란 외부로부터 침입하는 병원성 미생물, 세균, 바이러스, 곰팡이 등이나 독성 물질, 그리고 체내에서 발생하는 변형된 세포, 암세포 등에 대항하여 인체를 보호하고 질병을 예방하는 인체의 복합적인 방어 시스템을 의미합니다. 이는 단순히 특정 병원균에 대한 저항력뿐만 아니라 우리 몸 내부의 항상성을 유지하고 건강을 해치는 모든 요인으로부터 스스로를 지키는 능력을 포괄하는 개념입니다. 우리 몸의 면역 시스템은 선천적으로 가지고 태어나는 자연 면역과 후천적으로 특정 병원체에 노출되거나 예방접종 등을 통해 얻게 되는 획득 면역으로 나눌 수 있습니다. 자연 면역은 피부, 점막, 백혈구의 식균 작용 등 즉각적인 방어 작용을 담당하며 획득 면역은 특정 병원체에 대한 항체를 생성하여 더욱 정교하고 강력한 방어 체계를 구축합니다. 이 두 가지 면역 시스템은 서로 유기적으로 작용하며 우리 몸을 끊임없이 보호합니다. 강력한 면역력은 우리가 건강한 삶을 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 면역력이 튼튼하면 각종 감염병에 쉽게 걸리지 않고 설령 감염되더라도 가볍게 앓고 빠르게 회복할 수 있습니다. 또한 암세포와 같은 비정상적인 세포의 증식을 억제하여 암 발병 위험을 낮추는 데에도 중요한 역할을 합니다. 반대로 면역력이 저하되면 사소한 세균이나 바이러스에도 쉽게 감염되어 잦은 질병에 시달리게 되고 심각한 질병으로 진행될 위험 또한 높아집니다. 무너지는 방어선, 면역력 저하를 알리는 신호와 증상. 우리 몸은 면역력이 약해지면 다양한 신호를 보내옵니다. 이러한 신호들을 놓치지 않고 제때 적절한 관리를 하는 것이 중요합니다. 면역력 저하를 의심해 볼 수 있는 주요 신호와 증상은 다음과 같습니다. 잦은 감기와 잘 낫지 않는 증상. 면역력이 떨어지면 감기 바이러스에 쉽게 노출되고 감기에 걸리더라도 증상이 오랫동안 지속되거나 쉽게 낫지 않습니다. 콧물, 기침, 미열 등의 감기 증상이 평소보다 자주 나타나거나 일주일 이상 지속된다면 면역력 저하를 의심해 봐야 합니다. 심한 경우 감기가 폐렴이나 기관지염으로 진행될 수도 있습니다. 잦은 피로감과 무기력증. 충분한 휴식을 취했음에도 불구하고 지속적인 피로감이나 무기력증을 느낀다면 면역력 저하의 신호일 수 있습니다. 면역 시스템이 제대로 작동하지 못하면 신체의 전반적인 활력이 떨어지고 쉽게 지치게 됩니다. 잦은 염증 발생. 입술 포진, 구내염, 혓바늘, 다래끼 등 각종 염증성 질환이 자주 발생하는 것은 면역력이 약해져 세균이나 바이러스에 대한 방어 능력이 떨어졌다는 신호일 수 있습니다. 특히 헤르페스 바이러스 감염으로 인한 입술 포진은 면역력 저하 시 더욱 활발하게 나타납니다. 잦은 소화 불량 및 배탈. 면역력이 저하되면 장내 유해균의 증식을 억제하는 능력이 떨어져 잦은 소화 불량, 복통, 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 장은 우리 몸 면역세포의 상당 부분을 차지하는 중요한 기관이므로 장 건강 악화는 전반적인 면역력 저하로 이어질 수 있습니다. 피부 트러블 및 알레르기 증상 악화. 면역력 저하는 피부의 보호 장벽을 약화시켜 각종 피부 트러블을 유발하거나 기존의 알레르기 증상을 악화시킬 수 있습니다. 잦은 피부 발진, 가려움증, 두드러기 등이 나타난다면 면역력 저하를 의심해 볼 수 있습니다. 상처 회복 지연. 면역세포는 상처 부위의 세균 감염을 막고 조직 재생을 돕는 역할을 합니다. 면역력이 저하되면 상처가 잘 아물지 않고 회복 속도가 더뎌질 수 있습니다. 잦은 근육통 및 관절통. 면역체계 이상은 만성적인 염증을 유발하여 잦은 근육통이나 관절통을 유발할 수 있습니다. 특히 류마티스 관절염과 같은 자가 면역 질환은 면역체계의 오작동으로 인해 발생합니다. 무너진 방어선의 위험성. 건강을 위협하는 그림자. 면역력 저하는
단순히 잦은 감기나 피로감으로 끝나는 것이 아니라 우리 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 각종 감염병, 취약성 증가. 면역력이 약해지면 세균, 바이러스, 곰팡이 등 다양한 병원체에 대한 방어 능력이 떨어져 감기, 독감, 폐렴, 대상포진 등 각종 감염병에 쉽게 노출되고 감염되더라도 증상이 더욱 심하게 나타나고 회복이 더뎌질 수 있습니다. 만성질환 악화 및 발병 위험 증가. 면역력 저하는 기존의 만성질환을 악화시키거나 새로운 만성질환의 발병 위험을 높일 수 있습니다. 예를 들어 당뇨병 환자의 경우 면역력 저하는 혈당 조절을 더욱 어렵게 만들고 감염 위험을 증가시킵니다. 또한 만성염증 상태는 심혈관 질환, 암, 자가 면역 질환 등의 발병 위험을 높이는 주요 원인으로 작용합니다. 암 발병 위험 증가. 면역 시스템은 우리 몸에서 비정상적으로 생성되는 암세포를 인식하고 제거하는 중요한 역할을 합니다. 면역력이 저하되면 이러한 암세포를 제대로 제거하지 못하여 암 발병 위험이 증가할 수 있습니다. 자가 면역 질환 발병 위험 증가. 면역 체계가 오작동하여 자신의 정상적인 세포나 조직을 외부 침입자로 인식하고 공격하는 자가 면역 질환의 발병 위험 또한 면역력 저하와 관련이 깊습니다. 류마티스 관절염, 루푸스, 갑상선 질환 등이 대표적인 자가 면역 질환입니다. 삶의 질 저하. 잦은 질병과 만성적인 피로감은 일상생활에 큰 불편을 초래하고 삶의 질을 현저히 저하시킵니다. 학업, 업무 효율성이 떨어지고 사회생활에도 어려움을 겪을 수 있습니다. 튼튼한 방어선 구축하기. 면역력을 높이는 효과적인 방법. 다행히도 면역력은 생활습관 개선과 노력을 통해 충분히 강화할 수 있습니다. 튼튼한 방어선을 구축하고 건강한 삶을 유지하기 위한 효과적인 방법들을 소개합니다. 규칙적인 생활, 습관 유지. 충분한 수면. 하루 7시간에서 8시간의 질 좋은 수면은 면역세포의 활성화를 돕고 신체 회복에 필수적입니다. 규칙적인 수면 시간을 유지하고 잠들기 전 스마트폰 사용을 자제하는 것이 좋습니다. 규칙적인 식사. 균형 잡힌 영양 섭취는 면역력 유지의 기본입니다. 규칙적인 시간에 3끼 식사를 하고 과식이나 불규칙한 식사를 피해야 합니다. 적절한 운동. 규칙적인 유산소 운동은 혈액순환을 촉진하고 면역세포를 활성화하는 데 도움을 줍니다. 하루 30분 이상, 주 3회에서 5회 정도 꾸준히 운동하는 것이 좋습니다. 다만 과도한 운동은 오히려 면역력을 저하시킬 수 있으므로 주의해야 합니다. 균형 잡힌 영양 섭취. 단백질. 면역세포 생성에 필수적인 영양소입니다. 살코기, 생선, 콩, 두부 등을 충분히 섭취해야 합니다. 비타민과 미네랄. 비타민C, 비타민D, 아연, 셀레늄 등은 면역 기능 유지에 중요한 역할을 합니다. 신선한 채소와 과일, 견과류 등을 골고루 섭취하는 것이 좋습니다. 필요에 따라 의사 또는 약사와 상담 후 영양제 복용을 고려할 수 있습니다. 프로바이오틱스. 장 건강은 면역력과 밀접한 관련이 있습니다. 요거트, 김치, 된장 등 프로바이오틱스가 풍부한 식품을 섭취하여 장내 유익균의 균형을 유지하는 것이 중요합니다. 충분한 수분 섭취. 물은 체내 노폐물 배출을 돕고 혈액순환을 원활하게 하여 면역 기능 유지에 필수적입니다. 하루 8잔 이상의 물을 꾸준히 마시는 것이 좋습니다. 스트레스 관리. 만병의 근원인 스트레스는 면역력을 저하시키는 주요 원인 중 하나입니다. 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다. 명상, 요가, 취미 활동, 충분한 휴식 등을 통해 스트레스를 효과적으로 관리해야 합니다. 개인 위생 철저. 손 씻기는 가장 기본적인 감염병 예방 방법이자 면역력 보호의 첫걸음입니다. 외출 후, 식사 전후, 화장실 사용 후에는 반드시 흐르는 물의 비누로 30초 이상 깨끗하게 손을 씻어야 합니다. 또한 기침이나 재채기를 할 때는 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리는 에티켓을 지켜야 합니다. 적절한 환기. 실내 공기가 오염되면 호흡기 질환을 유발하고 면역력을 저하시킬 수 있습니다. 주기적으로 창문을 열어 환기를 시키고 실내 습도를 적절하게 유지하는 것이 중요합니다. 예방접종. 인플루엔자, 독감, 폐렴구균 등 예방 백신을 접종하는 것은 특정 감염병에 대한 면역력을 효과적으로 높이는 방법입니다. 금연 및 절주. 흡연과 과도한 음주는 면역력을 심각하게 저하시키는 주범입니다. 건강한 면역 체계를 유지하기 위해서는 금연하고 절주하는 것이 필수적입니다. 결론적으로 면역력은 우리 몸을 각종 질병으로부터 보호하는 가장 중요한 방어 시스템입니다. 면역력이 저하되면 잦은 질병,
만성질환 악화, 암 발병 위험 증가 등 심각한 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 하지만 규칙적인 생활 습관, 균형 잡힌 영양 섭취, 스트레스 관리, 철저한 개인 위생 등을 통해 면역력을 충분히 강화할 수 있습니다. 오늘부터 작은 습관 변화를 통해 튼튼한 방어선을 구축하고 건강하고 활기찬 삶을 만들어 나가시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다. Hello. Today, I will tell you in detail about the collapsed defense line, everything about a weakened immune system, its definition, signs, risks, and how to increase it. Our body has a sophisticated system that protects itself from external invaders. It is a powerful defense system called immunity. Immunity is a key ability to recognize and eliminate bacteria, viruses, fungi, and even abnormally formed cells in our body to maintain health. Just like a strong wall and skilled soldiers, a strong immune system keeps our body safe from various diseases. However, if this defense line collapses, we can easily be exposed to various diseases and face serious threats to our health. Today, we will start with the definition of immunity and learn in detail about the signs and symptoms that appear when immunity is weakened, its risks, and effective ways to build a strong defense line again. Immunity, the invisible force that protects our body. Definition and importance. Immunity refers to the human body's complex defense system that protects the body against pathogenic microorganisms, bacteria, viruses, fungi, etc. that invade from the outside, toxic substances and mutated cells, cancer cells, etc. that occur in the body and prevent diseases. This is not just a concept of resistance to specific pathogens, but also the ability to maintain homeostasis within our bodies and protect ourselves from all factors that harm our health. Our body's immune system can be divided into natural immunity, which we are born with, and acquired immunity, which we acquire through exposure to specific pathogens or vaccination. Natural immunity is responsible for immediate defense actions such as skin, mucous membranes, and phagocytosis of white blood cells, while acquired immunity creates antibodies against specific pathogens to build a more sophisticated and powerful defense system. These two immune systems work together organically and constantly protect our bodies. A strong immune system is an essential element for us to maintain a healthy life. If our immune system is strong, we are less likely to get infected with various infectious diseases, and even if we do get infected, we can recover quickly and with mild symptoms. It also plays an important role in suppressing the proliferation of abnormal cells such as cancer cells, thereby lowering the risk of developing cancer. On the other hand, if our immunity is weakened, we are easily infected with minor bacteria or viruses, suffer from frequent illnesses, and the risk of developing serious illnesses also increases. A broken defense line, signs and symptoms of weakened immunity. When our immune system weakens, our body sends various signals. It is important not to miss these signals and manage them appropriately in a timely manner. The main signs and symptoms that may indicate a weakened immune system are as follows. Frequent colds and symptoms that do not improve easily. When your immune system weakens, you are easily exposed to cold viruses, and even if you do catch a cold, the symptoms last for a long time or do not improve easily. If cold symptoms such as a runny nose, cough, and low-grade fever appear more frequently than usual or last for more than a week, you should suspect a weakened immune system. In severe cases, a cold may progress to pneumonia or bronchitis. Frequent fatigue and lethargy. If you feel persistent fatigue or lethargy despite getting enough rest, it may be a sign of a weakened immune system.
If your immune system does not function properly, your body's overall vitality decreases and you become easily tired. Frequent inflammation. Frequent occurrence of various inflammatory diseases such as cold sores, canker sores, and styes may be a sign that your immune system is weakened and your ability to defend against bacteria or viruses has decreased. In particular, herpes simplex caused by herpes virus infection is more active when the immune system is weakened. Frequent indigestion and stomachache. When the immune system is weakened, the ability to suppress the growth of harmful bacteria in the intestines is reduced, which can lead to frequent indigestion, abdominal pain, diarrhea, and other symptoms. Since the intestines are an important organ that accounts for a significant portion of our body's immune cells, deterioration of intestinal health can lead to overall weakened immunity. Worsening skin problems and allergy symptoms. A weakened immune system can weaken the skin's protective barrier, causing various skin problems or worsening existing allergy symptoms. If you experience frequent skin rashes, itchiness, hives, etc., you may suspect a weakened immune system. Delayed wound healing. Immune cells play a role in preventing bacterial infection of wounds and helping tissue regeneration. When the immune system is weakened, wounds may not heal well and the recovery speed may be slow. Frequent muscle and joint pain. Immune system abnormalities can cause chronic inflammation, which can lead to frequent muscle or joint pain. In particular, autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis are caused by a malfunction of the immune system. The dangers of a collapsed defense line. A shadow that threatens health. A weakened immune system is not simply a matter of frequent colds or fatigue, but can pose a serious risk to our health. Increased vulnerability to various infectious diseases. When immunity is weakened, the ability to defend against various pathogens such as bacteria, viruses, and fungi decreases, making it easy to be exposed to various infectious diseases such as colds, flu, pneumonia, and shingles, and even if infected, symptoms may appear more severe and recovery may be delayed. Increased risk of worsening and developing chronic diseases. A weakened immune system can worsen existing chronic diseases or increase the risk of developing new chronic diseases. For example, in the case of diabetics, a weakened immune system makes it more difficult to control blood sugar levels and increases the risk of infection. In addition, chronic inflammation is a major cause of the risk of developing cardiovascular disease, cancer, and autoimmune diseases. Increased risk of developing cancer. The immune system plays an important role in recognizing and removing cancer cells that are abnormally generated in our body. If immunity is weakened, these cancer cells cannot be properly removed, which may increase the risk of developing cancer. Increased risk of developing autoimmune diseases. The risk of developing autoimmune diseases in which the immune system malfunctions and recognizes and attacks its own normal cells or tissues as foreign invaders is also closely related to a weakened immune system. Rheumatoid arthritis, lupus, and thyroid disease are representative autoimmune diseases. Reduced quality of life. Frequent illnesses and chronic fatigue cause great inconvenience in daily life and significantly reduce the quality of life. It can reduce academic and work efficiency and make social life difficult. Build a strong defense line. Effective ways to increase immunity. Fortunately, immunity can be sufficiently strengthened through lifestyle improvements and effort. Here are some effective ways to build a strong defense line and maintain a healthy life. Maintain regular lifestyle habits. Sufficient sleep.
7 to 8 hours of quality sleep a day helps activate immune cells and is essential for physical recovery. It is recommended to maintain regular sleep times and refrain from using smartphones before going to bed. Regular meals. Balanced nutrition is the basis for maintaining immunity. Eat 3 meals at regular times and avoid overeating or irregular meals. Appropriate exercise. Regular aerobic exercise helps promote blood circulation and activate immune cells. It is recommended to exercise consistently for more than 30 minutes a day, 3 to 5 times a week. However, excessive exercise can actually lower immunity, so be careful. Balanced nutrition. Protein. It is an essential nutrient for the production of immune cells. You should consume plenty of lean meat, fish, beans, tofu, etc. Vitamins and minerals. Vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, etc. play an important role in maintaining immune function. It is recommended to consume a balanced diet of fresh vegetables, fruits, nuts, etc. If necessary, you can consider taking nutritional supplements after consulting a doctor or pharmacist. Probiotics. Intestinal health is closely related to immunity. It is important to maintain the balance of beneficial bacteria in the intestines by consuming foods rich in probiotics such as yogurt, kimchi, and soybean paste. Sufficient water intake. Water helps excrete waste products from the body and promotes smooth blood circulation, which is essential for maintaining immune function. It is recommended to drink more than 8 glasses of water a day. Stress management. Stress, the root of all diseases, is one of the main causes of weakened immunity. It is important to find your own stress relief method and practice it consistently. You should effectively manage stress through meditation, yoga, hobbies, and sufficient rest. Thorough personal hygiene. Washing your hands is the most basic way to prevent infectious diseases and the first step to protecting your immunity. After going out, before and after eating, and after using the bathroom, you should wash your hands thoroughly with soap under running water for at least 30 seconds. In addition, you should follow the etiquette of covering your mouth and nose with your sleeve or tissue when coughing or sneezing. Proper ventilation. If indoor air is polluted, it can cause respiratory diseases and weaken your immunity. It is important to open windows periodically to ventilate and maintain appropriate indoor humidity. Vaccination. Getting vaccinated against influenza, flu, and pneumococcus is an effective way to increase immunity against certain infectious diseases. Quitting smoking and drinking in moderation. Smoking and drinking excessively are the main culprits that seriously weaken your immunity. Quitting smoking and drinking in moderation is essential to maintain a healthy immune system. In conclusion, immunity is the most important defense system that protects our body from various diseases. If immunity is weakened, it can cause serious health problems such as frequent illness, worsening of chronic diseases, and increased risk of cancer. However, you can sufficiently strengthen your immunity through regular living habits, balanced nutrition, stress management, and thorough personal hygiene. Starting today, I hope you will build a strong defense line through small habit changes and create a healthy and vibrant life. Thank you for watching.